Okay, so chapter 13, probability. Okay, so probability, what is probability? The possibility or chance that an event occur. So there is a formula lah, for you to calculate the probability. Okay, the probability is equal to the frequency, the numbers of an event occurring, divide numbers of trials. Okay, so this is the formula that you are going to apply to calculate the probability. Okay, so question 1. Determine the experimental probability. A dice is tossed 200 times, and the outcomes 5 appears 85 times. Find the experimental probability getting the numbers 5 when the dice is tossed. So you are asked to calculate probability. And so how to write? So we write probability P. P stands for the probability lah. Probability of what? Probability of getting number 5. Okay, probability of getting number 5. Okay, so the probability of getting number 5 is equal to the frequency. The frequency of an event occurring means that the frequency, the numbers of times the number 5 is appear is how many times? How many times number 5 is appear? 85. 85 lah. Okay, out of 200 times you toss the dice, number 5 appears 85 times. So 85 is the numbers of the times number 5 appear. Then the numbers of trial is 200 lah. So over 200 lah. So 85 over 200 is equal to what? Can you calculate? 85 over 200. Use your calculator lah. .425. Maybe you just give your answer in fraction. Okay, probability is the measurement of possible occurrence of an event expressed either in the form of fractions or percentage. Then you can leave your answer in fraction or even percentage lah. So if in fraction, answer is what? Fraction 17 over 40. Okay, 17 over 40. Yeah, so 17 over 40. So this is the way to calculate the probability lah of the frequency of event. Okay, event apa yang kita nak. Okay, so for this question is what? Event yang kita nak adalah dapat nombor 5. Berapa kali? 85. Out of how many trial? Berapa kali cubaan? Totalnya 200 lah. So the probability is 85 over 200. Then simplify lah. Then get the answer lah. The probability. Tu je lah. Okay, let's try B.
Okay, B, at a factory, 1,000 bulbs were checked and 60 of which were found to be faulty. Find the experimental probability that a bulb is faulty. Okay, so we want to find the probability. P stand for the probability lah of, okay, apa dia yang kita nak apa? Bulb, okay, faulty bulb equal to, okay, use the formula lah. Okay, the formula is what? Event. Okay, the frequency of event occurring. So yang kat sini, event yang kita nak adalah, perkara yang kita nak adalah faulty bulb. So how many faulty bulb? How many faulty bulb? Berapa yang rosak? 60. 60. Out of how many total bulb? 1,000 lah. So 60 is the bulb which is faulty and 1,000 is total bulb check lah. So 60 over 1,000 lah. So you just use the formula lah. So you simplify 60 over 1,000, answer is what? Okay, so 3 over 50 lah. So this is the probability lah. Okay, tu je lah. Cuma kena tahu tulis lah. Okay, C. Jin has taken the driving test 3 times and has not passed each time. Find the experimental probability that Jin pass the test next times. So probability pass test is equal to, okay, pass. Okay, taken test 3 times. So this is the numbers of trial lah. Bilangan cubaan. Okay, 3 times. 3 times. Ada pass tak? Jin got pass the test or not? 3 times. No. No. So, okay, 0 lah. Out of how many? 3. Okay, daripada 3 trial, 3 cubaan, tak pernah lulus. Never pass. 3 tak lulus. Sebab dia tak, has not passed lah. Okay, so the probability is 0. Okay? Based on the questions given, then you just use the formula lah. Ada soalan? Do you have any questions? No, sir. No, okay. If not, I continue lah. Okay, next. Okay, so this one you have to understand what is sample space, what is event, and the formula that we used just now lah. Okay, the probability of an event is equal to the frequency of that event. Okay, then divide with the total of the possible outcomes lah. Okay, so we are going to use this formula lah. Okay, so question 1, write the sample space and event for each experiment in set notation. Okay, so answer in set notation. Set notation means this one. And this is set notation. Set notation. So answer in set notation. Okay, so a fair dice is tossed. B is the event of getting a score greater than 4. So you are required to write the sample space and event. Sample space is what?
Sample space is in an experiment, the set of all possible outcome is the sample space. Semua apa outcomes lah. Okay, for example, A, when you toss a dice, what will happen? Awak lempahkan dadu, apa akan berlaku? You will get numbers, isn't it? What numbers you'll get? A dice. What number you'll get when you toss a dice? Bila you baling, you lempahkan, you baling dadu, you akan dapat nombor kan? Apa nombor yang kamu akan dapat? What is the numbers you will get when you toss a dice? 1 to 6 lah. So 1 to 6 is the possible outcomes. Is the possible outcomes. So sample space is what? Sample space is the possible outcomes. All the possible outcomes. Semua outcome yang mungkin lah. Okay, so when you toss a dice, the possible outcome is you will get numbers. What numbers? 1, 2, 6. So you list out lah all the possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this is the possible outcomes. Okay, so your answer must be in the set notation lah, as mentioned in the questions lah. Okay, jawapan mesti dalam bentuk set notation. Okay, so this is the sample space. Semua outcomes. Okay, bagi satu eksperimen lah. Okay, B is what? B is event. Okay, event of getting score greater than 4. So, daripada sample space ini, apakah nombor yang lebih besar daripada 4? 5, 6 lah. So, 5, 6. So, B is the event. So, B is the event. You get number more greater than 4. So, greater than 4 means 5 and 6 only lah. Itu je lah. So, sample space is all the possible outcomes. B is the event. Yang kita nak lah. Perkara yang kita nak. Perkara yang kita nak ataupun perkara yang disebut dalam soalan lah. Perkara yang disebut dalam soalan ialah dapat nombor yang lebih besar daripada 4. So, 5 dan 6 lah. So, itu je lah untuk kita tuliskan sample space and the event yang kita nak. Okay, we try one more times. Okay. B. A ball is drawn at random from a bag that consists 2 red ball and 3 blue ball. C is the event of drawing a red ball from the bag. Okay, so apa yang ada dalam bag itu? What is in the bags? What is in the bags? 2 red ball and 3 blue ball. So bila awak draw randomly, okay, awak draw a ball, okay, a ball is drawn randomly. Maksudnya awak ambil satu bola daripada bag itu. So apakah bola yang kamu akan dapat? So awak akan dapat sama ada bola merah ada 2 ataupun bola biru. Okay, blue ada 3. So this is the sample space lah. This is the outcomes. So you list out lah all the outcomes. Outcome-nya apa? You might get what? Red ball ataupun blue ball. So red atau blue. Itulah jawab. Inilah dia punya sample space. Okay, you'll get either red ball or blue ball. Okay, all the outcomes. Outcomes. Inilah outcome dia. You'll get red ball or blue ball. Okay. Then C dia apa? C is
the event of drawing a red ball. So C dia nak apa? Dia nak red ball sahaja. So awak tulislah red ball. Berapa red ball? Dua kan? So tulislah dua. Cuma jawapan dalam bentuk set notation. Set notation dia ada macam ni lah. Bracket. So kena tulislah. Okay, ada dua lah. Tulislah dua. Red ball. Red. Okay, next. A letter is chosen at random from the words peristiwa. D is the event that a vowel is chosen. Okay, so a letter is chosen from the words peristiwa. Pilih satu huruf daripada peristiwa. So the sample space what? P, E, R, peristiwa lah. Okay, cuma you kena tulis dalam bentuk set. So caranya kena tulis P, E, I, S, T, I, W, A. Kena tulislah. P, E, R, I, S, peristiwa. So this is the sample space lah. So this is the possible words, possible letter that you can get lah, that you can chosen lah, yang boleh dipilih lah. Okay, so D is what? D is event. Vowel is chosen. Vowel means what? Apa maksud vowel? Vocal. Apa maksud vocal? Vocal means what? What is the meaning of vowel? Vocal. Huruf A, I, E, O. Huruf A, huruf A, E, I, O, U. Okay, so vocal lah. You have to know lah what is vowel means. So ada tak huruf A, E, I, O, U dalam perkataan peristiwa? Ada tak? Ada E, I, A. Betul lah, Kak finish. Ada E, ada I ada dua. So kena tulis dua kali lah. A ada satu. So this is the event D lah. Ni event D. Event D adalah pilih vocal sahaja. Vowel sahaja. Vowel means what? A, E, I, O, U lah. Tapi di sini dalam perkataan peristiwa ni tak ada O, tak ada U lah. Hanya ada E dengan E, I dan A sahaja. So listkan apa yang ada sahajalah. You list all the vowel lah in the words peristiwa. Okay, so you need to know how to write the sample space and also the event yang kita nak. Yang kita nak tu event lah. Sample space ialah semua possible outcomes. Okay, next. D. A box contain 10 cards, numbers from 1 to 10. So, apa yang ada dalam box tu?
Apa yang ada dalam box tu? Cards. Cards lah. One Okay. Ada cards. Okay, 1 to 10. Cards. Numbers 1 to 10. So you list lah. Okay, all the possible outcomes. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this is the possible outcome. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata E is event of choosing a prime number. Maknanya awak akan pilih lah nombor daripada box ini. So, apa yang ada dalam box ini? Box ini have 10 numbers. Okay, 10 numbers. Okay. Ada 10 kad lah. Kad tu ada nombor. Okay, so S is all the possible outcomes. So all the possible outcome is number 1 to 10 lah. Nombor yang kamu boleh pilih. Nombor yang kamu boleh pilih daripada box itu adalah nombor 1 hingga 10 sahaja. Sebab memang ada nombor 1 hingga 10 sahajalah. So sample space is number 1 to 10 lah. And then the event E. So E is the event lah. Perkara peristiwa yang kita nak lah. So jawapan mesti dalam bentuk set notation lah. Okay, so prime number. From 1 to 10. We only have one prime number only. So which one is prime number? Yeah, okay. So 2, 3, 5, 7. So this is how we write the answer lah. Okay. Ini soalan untuk dapatkan sample space, all the possible outcomes, and event. Peristiwa yang kita nak. Okay. Any questions? Cuma ingat jawapan mesti dalam bentuk set notation. Okay, must in the set notation. Set notation ni mesti ada kurungan depan dan belakang lah. Any questions? No, sir. No. Okay, if not, then we continue. Page 54. Okay, 53 tak payah buat lah. Okay, 54. Solve the following. If needed, you can use the 3 diagrams. Okay, so a box contains 4 blue pens and 6 red pens. Rajiv choose a pen at random. What is the probability that he choose a blue pen? So, probability blue pen. Ni macam tadi lah. Nak guna formula ini boleh. Frequency of, sebab kita nak dapatkan kebarangkalian. Kebarangkalian. Probability. Probability is equal to the frequency. Event yang kita nak per dengan numbers of trial lah. Okay, ataupun kita boleh guna yang ni lah. Probability of A ataupun probability of an event yang kita nak is equal to the numbers of times the event divide all the possible outcomes. Okay. So, blue pen. How many blue pen? 4. 4. Total semua berapa? Total. Blue. Total pen berapa? 10. 10 lah. So the probability of getting a blue pen is numbers of blue pen divide total pen. Itu lah
formula dia. Probability of A is equal to numbers of A divided with the numbers of sample space. Sample space is all the possible outcomes lah. So all the possible outcomes means all the pen lah. Jumlah pen lah yang ada lah. Then you simplify lah. 4/10 is what? 2/5 lah. Dalam bentuk pecahan cukup lah. Tak payah bahagi dalam bentuk perpuluhan. Sebab kadang-kadang perpuluhan ada yang boleh bahagi, ada yang nanti perpuluhannya sangat panjang. So nak tulis pun susah, leceh. Okay, we try one more times. B. A letter is chosen at random from the words pelajaran. What is the probability of choosing the letter A? So, probability choose letter A is equal to formula tadilah, probability of A bilangan A bahagi dengan bilangan sample space. So how many letter A in the words pelajaran? 3. So 1, 2, 3. Numbers of sample space is the numbers of possible outcomes. Berapa jumlah huruf di sini? Dalam perkataan pelajaran. Berapa jumlah huruf? Bilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 lah. So 3 is the numbers of letter A. S is the total lah. Total letter in the words lah. So simplify lah. 3/9 berapa? 1/3 lah. Okay. C. Bob tosses 2 coins. What is the possibility that he gets 2 heads? Yang ni awak kena buat 3 diagrams. Okay, 3 diagrams. Kena buat macam ni. Okay, so toss 2 coins. Okay, so the first coin, what is the possibility? It can be head, it can be tail. Okay, so this is the first coin. It can be head, it can be tail. Second coin. Okay, second coin. Also, it can be head, it can be tail. It can be head, it can be tail. So all the outcome will be dia punya outcome will be kena tulis lah. Dia punya outcome will be head. Tulis head or head tail. Or head tail. Or it can be tail head or tail lah. So you have to do this lah. This is so-called the 3 diagrams untuk dapatkan dia punya outcomes. Okay, so the outcomes when you toss 2 coin will be head tail head or tail. Ini kena guna 3 diagram lah, tak ada pilihan lain lah. Okay, baru nampak what is the outcomes. Okay, so this is called 3 diagrams. Okay, 3 diagram. But dia bentuk macam pokok. Okay, 3 diagrams. Because you have 2 coins. So how you know the outcomes? You have to
do lah, the three diagrams lah. Baru nampak kan dia punya outcomes. Apa yang kamu boleh dapatlah apabila awak lempahkan dua duit siling. So kena ingatlah cara ni. Three diagrams to get the outcomes apabila kita lempahkan duit siling. Okay, faham tak ini? Macam mana saya dapatkan dia punya outcomes untuk peristiwa melempahkan duit siling. Boleh faham ini? Okay tak? Three diagrams. Ada soalan? Ada tak soalan? Boleh tanya kalau ada soalan? Tak ada. Okay, so ini hanya outcome saja tau. Okay, dia nak apa? Dia nak probability he gets two hit. So probability get two hit. Okay. So ini dia punya outcome kan? Okay. Get two hits. Berapa kali dia akan dapat two hits? Formulanya probability of event A yang kita nak sama dengan bilangan A bahagi dengan bilangan sample space. So berapa dia punya jumlah outcomes yang ada? Berapa jumlah? 4. Okey, daripada 4 outcome ni, berapa kali dia dapat two hit? Satu lah. So out of 4 outcomes, only sekali je. Two hits. So the answer is 1/4 lah. Tu je lah. So you need to know lah how to draw the three diagrams. Kita akan cuba lagi sekali lagi. Sebab soalan D ni, kita akan lempahkan lagi coin. Tapi 3 kali. 3 kali. Tadi 2 kali. Just now 2 times only. Now we have to toss 3 times. So kena buatlah 3 kali. 3 kali. So first you will get what you get? Head or tail? Okay, ini first coin. Second coin. Second coin, you also will get head, tail. Head, tail. Ini macam tadi lah. Cuma sekarang kita ada kali yang ketiga, third times. Third times, you also will get head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. So what you get is, when you when you toss coin 3 times, bila awak lempahkan duit siling 3 kali, so outcomes yang kamu dapat adalah hit, hit, hit. 3 kali awak dapat hit. Ataupun hit, hit, tail. First time dapat hit, second time dapat hit, third time dapat tail. Ataupun hit, tail, hit. Boleh baca ni. You know how to read based on these 3 diagrams. This is called the 3
diagrams. Ya, kena tahulah. Macam mana nak mendapatkan jawapannya menggunakan tree diagrams. Tree diagrams. Next, head, tail, tail. So head, tail, tail. Lepas tu tail, head, head. Tail, head, head. Tail, head, tail. Tail, head, tail. Lepas tu tail, tail, head. Tail, tail, head. Lepas tu tail, tail, tail. So apa yang saya sedang buat ni adalah untuk cari apakah possible outcomes. Apakah outcomes yang saya dapat apabila saya baling duit siling. So macam mana nak tahu dia punya outcomes? You kena buat ni lah, tree diagrams. Faham tak? Understand? Tree diagrams ni untuk saya dapatkan dia punya outcomes. Ada soalan tak? Ada tak soalan? Ada apa-apa nak tanya tak? Diam. Boleh ya? Okay. Ini untuk outcomes. All the possible outcome. Tapi dia nak apa? Dia nak probability getting two head and a tail. So kita nak apa? Kita nak probability getting two head and one tail. So awak kena kira lah. Okay, berapa dia punya total outcomes? Semua sekali berapa outcomes? Bila kita lontarkan duit siling, total outcomes dia berapa? 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Totalnya ada 8 outcomes lah. Okay, berapa outcomes daripada outcomes ni? Okay, berapa bilangan yang, berapakah bilangan kali yang kita boleh dapat 2 head and 1 tail? 3 lah. 2 head, 1 tail. 2 head, 1 tail. 2 head, 1 tail. So ada 3 kali peluang lah. Ada 3 kali outcomes untuk dapat 2 head, 1 tail. So 3/8 lah. So ini adalah probability-nya lah. To get 2 head and 1 tail. So how to get the answer? You have to draw the 3 diagrams. So kena ingat lah cara untuk melukis 3 diagrams ni lah untuk dapatkan outcomes-nya. Barulah kita boleh dapatkan dia punya probability. So you have to draw the 3 diagrams to see the outcomes. Then from the outcomes, you find the probability. So you kena tahu buat 3 diagrams lah. Okay? Kena ingatlah 3 diagrams ni macam mana nak buat. Okay, E. A jar contain 3 balls, 3 red balls, 2 green balls, and 5 blue balls. Farah choose a ball at random. What is the probability that she does not choose a red ball? So probability does not choose red ball. Okay, so formulanya apa? And okay, formulanya probability A, probability apa yang kita nak sama dengan bilangan apa yang kita nak bahagi dengan jumlah yang ada. So formula ni kena hafal lah.
Okay, does not choose red ball. Maksudnya dia kena choose apa? Kalau tak nak choose red ball, dia kena pilih bola apa? Does not choose red ball. So dia kena pilih bola apa? Green ball. Green ball sahaja ke? Tak nak red ball. So blue boleh ya, blue? Boleh ya, blue? Dia tak nak red ball saja kan? Okay, so dia tak nak red ball. So it can be green ball or blue ball. So berapa? So 2 tambah 5 lah. Okay, bilangan. Okay, bilangan yang bukan red ball adalah 7. 2 tambah 5 lah, 7 lah. Berapa bilangan yang ada dalam jar? 10. 10 lah. So 10. So the answer is 7/10 lah. So this is the probability lah. Okay, does not choose the red ball. So kita kira lah yang bukan merah berapa per dengan jumlah yang ada. So the answer is 7/10 lah. Ada soalan? Ada tak soalan? Tak ada saya teruskan. Okay, complement. Complement of event A in a sample space consists of all the outcomes in sample space that are not outcomes of A. So you kena faham lah apa itu complement. Okay, then ada formula-formula yang kamu kena tahu jugalah. Okay, so for example ni ni contoh dia. If A is the event of getting a score greater than 3 when a fair dice is rolled. Okay, so A is what? A is event of getting score greater than 3. So getting score greater than 3 means 4, 5, 6 lah. So A prime ni A prime. A, lepas tu ada tanda di atas, ini adalah A prime. A prime means complement lah. Okay, complement. Complement means not outcomes A. Maksudnya, bukan nombor yang lebih besar daripada 3 lah. Bukan nombor yang lebih besar daripada 3. Maksudnya, nombor 1, 2, 3 lah. So, ini ada formula dia lah. Kena ingat lah. Okay, kita try yang ni lah. Describe the complement. Complement of each event in words and in set notation. Okay, so for example, a letter is chosen at random from the words mathematics. B is the event of choosing a vowel. So, dia nak apa? Complement. Complement in words and in set notation. So, B prime. B prime stands for the complement of event B. Okay, is equal to, is what? Is this? Okay, B adalah apa? Choosing a vowel. So, B prime is choosing not a vowel lah. Tambah ni lah. Not. Bukan. Tambah perkataan not lah. Choosing not a vowel. Itu adalah complement dia lah. B adalah apa? B adalah pilih vowel. Complementnya pilih bukan vowel. Itu je lah complement maksud dia. So, B
complement. Okay, in set notation, bukan vowel. So kalau B, kita tulis dia punya set notation, apakah jawapan dia kalau B? Choose a vowel. Apa jawapan dia kalau kita nak tulis jawapan untuk B? Apa tu vowel? I. Ni A, E, A, I. A, E, A, I. So ini adalah jawapan untuk B lah. Vowel. B, kalau bukan B, complement, apa dia? M-E, M-I, M-I. Ni lah kan. M, T, M, T, K. Selain daripada yang ni lah. Selain daripada yang ni. Selain daripada A, E, A, I. So, M, T, M, P, K. Ini adalah complement je lah. Yang bukan. Yang bukan, wow. Itulah namanya complement. Yang bukan. Bukan yang dikatakan lah. Okay, kita try lagi. B. A number is chosen at random from a set of whole numbers from 1 to 10. C is the event of choosing a number divisible by 3. So, C ialah event choose numbers divisible by 3. So, dia punya complement apa? Choosing a number not, tambah not lah, divisible by 3. Tambah je perkataan not. Untuk complement, tambah perkataan not. So, what is the answer for complement C? So the set, the numbers is from 1 to 10 lah. So the sample space is what? Sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ini adalah dia punya sample space lah. Sample space. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13. Okay. Okay, so ini jawapannya lah. So, choosing a number not divisible by 3. Daripada 20 nombor ini yang tidak boleh dibahagikan dengan 3. So, dia punya jawapan adalah nombor-nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 3. Yeah. So sample space is 1 to 20. And event C is divisible by 3. So, kalau boleh divisible by 3 means 3, 6, 9, 12, 15, 18. So 3, 6, 9, 12, 15, 18. So nombor-nombor ini boleh dibagi dengan 3 lah. Complement maksudnya yang bukan lah. Yang lain daripada inilah. So this is the answer lah. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20. So ini complementnya lah. Yang bukan. Okay, C.
Ali picks a fruit at random from a basket containing 2 guavas, 5 rambutans, and 3 pears. D is event choosing a local food. D complement is what? Choosing not a local fruit. Tambahlah not. Di ayat complement lah. So D prime set ni apa? Not a local food. Guava local food atau tidak? Adakah guava ni local food? Buah-buahan tempatan. Guava. Lokal ke bukan? Guava. Guava ni local food atau bukan local food? I think local lah, sir, local. Sorry? Fadilah, sekali lagi. Tempatan. Ni tempatan. Rambutan, tempatan atau bukan tempatan? Tempatan. So, yang bukan tempatan ialah 3 pears lah. Itu complement dia lah. So, complement you kena tambah not. Bukan. Okay. Sebab dia punya definition untuk complement of event A is in a sample space consists of all the outcomes that are not outcomes of A. Yang bukan lah. Itu complement. So, you kena tambah not lah. Okay, kita cuba jawab soalan ni. Determine the probability of the following events. A bag contains 20 numbers from 1 to 20. A ball is removed at random. B is the event of getting a prime number. Find the probability of D prime. Okay, so B is the event of getting a prime number. So cari probability B. So probability B is equal to numbers of B divided with the sample space. So B is prime number. So a bag contains 20 numbers from 1 to 20. From 1 to 20. 1 to 20. Berapa bilangan prime number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, daripada 1 hingga 20, bilangan prime number berapa? Apakah prime number dia? Boleh sebutkan tak prime number? 1 to 20. Apakah prime number? Prime number means hanya boleh bagi dengan satu dan diri sendiri sahaja kan? Dia ada 2 faktor sahaja. Boleh bagi dengan satu dan diri sendiri sahaja. So, apakah prime number dia? Boleh bacakan? 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 19. Okay, laju Fadilah sebut. Okay, so harap betul lah. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. So, bilangan prime numbers berapa? Bilangan. Bilangannya berapa prime numbers? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8 lah. Okay, 8. So, 8. Total nombor ada berapa? 20 lah. Kecikan berapa? 8 per 20. Berapa? 8 per 20.
8 per 20 kecilkan berapa? 2 per 5. 2 over 5 lah. Okay, so ini adalah probability of event B. Dia nak probability of B prime. So, you kena ikut formula ni lah. So, probability of complement equal to 1 minus probability of A prime equal to 1 minus probability of A. So, ini formula dia lah. Kena ingat lah. So, probability of B prime equal 1 minus probability of B. Kita nak ni lah, probability of B prime lah. So, gunakan 1 minus probability of B yang tadi lah. So, 2 over 5. So, answer is 1 minus 2 over 5 is what? 3 over 5 lah. Itu jawapannya lah untuk probability of B prime. Untuk probability of B kita dah belajar. Sekarang kita nak belajar probability of B prime. Probability of B prime is 1 minus probability of B. Kita try lagi sekali lagi. A bag contains the letter cards above. A card is pulled out at random. C is the event of choosing a letter E. Find the probability of event C prime. Okay, so kita start dengan probability of C. Probability of C sama dengan bilangan C, bilangan elemen C, bahagi dengan bilangan sample space. So, bilangan elemen C. Elemen C adalah choose letter E. So, berapa bilangan letter E? How many letter E? Two. Kita pilih kad ni dari sini tau. Kita pilih kad daripada sini. A bag contain the letter cards above. So, ada satu bag. So, kamu kena bayangkanlah. Kamu kena fikirlah. Awak ada satu bag. Bag tu ada huruf-huruf yang inilah. Dan kamu nak pilih kad. Kad apa? Pilih kad E. So, ada 2 kad E. So, ada 2 lah kad E. C ni mewakili apa? C ni mewakili memilih kad E. Letter E. So, ada 2 lah. Okay. Bilangan S. Numbers of sample space. Semua sekali ada berapa kad? 6. 6. I simplify lah. So, the probability of choosing a letter E is what? Hmm? 2 over 6, 1 over 3 lah. 1 over 3, thank you. 1 over 3. Tapi ini untuk probability of C. Dia nak probability of C prime. Probability of C prime. So, probability of C prime, formulanya 1 tolak dengan probability C. So, kena ingatlah ni lah. 1 tolak 1 per 3. So, answer is 1 minus 1 over 3. Berapa? 2 over 3 lah. So, 2 over 3. Untuk probability of C prime. Bukan probability of C tau. Ini dia nak probability of C prime. Okay.
Okay, try lagi see. A bag contains 8 blue bits, 10 red beans, and 2 yellow bits. A bit is removed at random from the bag. D is the event of not choosing a red bit. Find the probability of D prime. Okay, so kita kena carikan probability of D. Probability of D sama dengan bilangan D bahagi dengan bilangan sample space. Bilangan D stand for what? D stand for not choosing red bit. Tak pilih merah. So pilih warna apa? Bag itu ada 8 biru, 10 merah, 2 yellow. Tapi you tak nak pilih yang merah. So you nak pilih apa? What you want to choose if you don't want to choose red? Blue and yellow. Okay, blue dengan yellow lah. So berapa bilangan blue dengan yellow? 10. 10 lah. 10 lah. Okay. Berapa jumlah sample space? Jumlah ni berapa jumlah? 20. 20. So kecilkanlah. 10 per 20 berapa? 1/2. 1 per 2. Okay, 1 per 2. Okay, tapi kita nak apa? Kita nak probability of complement D. So, probability of complement D sama dengan 1 tolak probability of D. Okay, so answer is what? 1/2. 1 tolak 1 per 2. So, 1 per 2 jugalah. So, jawapannya 1 per 2 jugalah. Okay, so kena ingatlah formula untuk dapatkan dia punya complement ialah 1 tolak dengan probability, for example di sana, probability of C prime equal to 1 minus probability C. Kalau probability D prime equal to 1 minus probability D. So kena ingat formula ni lah. Untuk dapatkan dia punya probability complement. Ya, yang tadi kita buat tadi ialah probability yang event tersebut. Yang ni kita nak probability complement event. Dah siap? Finish already? Finish. Any questions? So far, any questions? Ada soalan tak? Okay, tak ada, saya teruskan lah. Okay, ni apa? Solve the following problems. Okay, A. The 26 letters of the alphabets are written on cards and are placed into a bag. Jiwa picks a card at random. Find the probability that the letter picks is not the letter E. So A, first one, probability not letter E equal apa dia? So probability A sama dengan bilangan A per dengan bilangan sample space. Not letter E.
Berapa total letter? Berapa total letter? 26. 26 lah. So 26 lah. So dia punya numbers of sample space 26. Okay, daripada 26 yang bukan letter E. Letter E ada berapa? Daripada 26 ni kan? Letter N. Letter E ada berapa? 1. 1. Habis yang bukan letter E berapa? 25. So 25 lah. So the probability not letter E is 25 over 26 lah. Itu sahajalah. Okay. Gunakan formula sahaja. Not letter E. Not letter E. Letter E satu je lah. Yang bukan ada 25 lah. 25 out of sample space 26. So answer is 25 over 26 lah. Okay, second. Probability not wow. Sama jugalah. Dia punya sample space is 26. Semua sekali ada 26 huruf. Not a vowel. Vowel ada berapa? 5. 5 A, E, I, O, U. So ada 5 je kan? So yang not a vowel ada berapa? 21. So 21 lah. 21 over 26 lah answer. Okay. Okay, next B. Among 80 customers of an electric shop for a particular month, 24 bought oven, 56 bought television, and the rest bought washing machine. If a customer chosen at random, find the probability? So probability did not buy an oven. Okay, did not buy oven. So 24 buy oven. Okay, so the probability of an event is equal to numbers of event divide with the sample space. Sample space adalah semua lah, semua sekali berapa. So semua sekali ada berapa customer? Semua sekali ada berapa customer? 80. 80 lah. Daripada 80 ni, okay, 5 Leo 24 beli oven. 56 beli TV. Yang bakinya washing machine berapa? Berapa yang beli washing machine? The rest bought washing machine. Berapa yang beli washing machine? Zero. Zero. Okay, so did not buy oven. 24 beli oven. Yang tak beli oven berapa orang? Hmm? 24 bought oven. How many do not buy oven?
56. 56. 56 lah kan yang beli TV. Yang beli TV tak beli oven lah. Yang beli oven tak beli TV lah. Okay, so the probability of customer did not buy oven is 56/80 lah. Okay, sebab yang 56 ni dia beli TV sahaja. Okay. Yang ni dia tak ada washing machine lah. Kalau ada washing machine kena tambah jugalah. Okay, yang tak beli oven. So 56/80 kecilkan berapa? Hmm? 56/80 kecilkan berapa? 7/10 lah. Okay. Next. A bag contained 4 blue marbles, 5 red marbles, 3 white marbles. Zaina select a marbles at random. Find the probability that the marbles is not white. Probability not white. Okay, so probability A sama dengan bilangan A bahagi dengan sample space. Ni formula ni kena hafal lah. Okay, so sample space. So sample space adalah jumlah guli lah. Berapa jumlah guli? 12. So 4 plus 5 plus 3. Okay, 12. Not white. Yang bukan putih. Yang bukan putih ada berapa? 9. 9. Kan? Yang bukan putih. Okay. 3 white. So, yang not white ialah blue and red lah. So, these two lah. Okay. So, 9 lah. So, 9/12 kecilkan berapa? Ah, 3/4 lah. Okay, so this is the probability choosing marbles which is not white color. Okay. Second, probability of blue or white. So formulanya apa? Probability of A equal to numbers of A divide total. Totalnya masih lagi 12 lah. Blue or white? Blue or white? Okay, blue or white? Blue ada berapa? How many blue marbles? Berapa? Bilangan 4. Okay. White berapa white? 3. 3. So blue or white, so you kena tambah lah. So 7 lah. So blue or white ada 7 lah. So answer is 7/12 lah. Mak tak boleh bahagikan. So the probability is 7/12 lah. Kena ingat formula lah. Okay. D. The blood groups of 100 people are as follow. 25 have types A, 30 have type B, 40 have type O, and 5 have type AB. If a person is selected at random from this group, find the probabilities that this person does not have blood type AB. Probability not
blood type. So kita nak apa? Kita nak probability not blood type AB. Yang bukan type AB. So formulanya, okay, PA equal numbers of A divide sample space, semua sekali. Okay, so semua sekali ada berapa? Total how many? How many people total? 100. 100. Okay, not blood type AB. Yang bukan jenis darah AB. Yang bukan jenis darah AB apa? 95. Ya, 95 lah. Yang bukan type AB adalah yang type A, type B, type O lah. Yang bukan type AB. Yang bukan type AB adalah type A, type B, type O lah. Yang bukan. So kita tambahlah berapa? 25, 30, 40. So 25 plus 30 plus 25 plus 30 plus 40. So 95 lah. Over 100. Kecilkan. Kecilkan dapat apa? Sin lah. 95 lah. Sebab kita nak apa? Not blood type AB. So 19 over 20. Ada soalan? Any questions so far? No. No. Okay. Okay. Kalau tak ada, kita bincang ni lah. I think this is the last one lah. Kita bincang ni lepas tu habis lah. Okay. This is the last questions we want to discuss for today lesson. Okay, so solve the following problems. Two fair dice are rolled. Find the probability. The sum of the score on the two dice is 5. Okay, so yang ni awak boleh buat macam tadi lah. 3 diagrams. You boleh buat 3 diagrams macam ni. Tapi 3 diagram leceh sikit. 3 diagram leceh sikit. So lebih baik kita buat jadual. Table. Table lebih senang. Okay, kita buat table. Okay, easy if we draw table lah untuk ni. Okay, kenapa kalau guna 3 diagram nanti, okay, for example, if you want to draw the 3 diagrams, so you kena buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So leceh. So it's not advisable lah you use the 3 diagrams for these questions. Tapi untuk coin senang. Untuk coin boleh lah. Sebab untuk coin dia hanya ada 2 outcome sahaja. So untuk coin tu kita akan guna 3 diagrams. Tapi kalau untuk dice, lebih baik kita guna table lah. Okay. So kena ingat lah. Untuk coin kita boleh guna 3 diagrams yang tak banyak pilihan lah. Tapi untuk dice ni sebab dia ada banyak pilihan, 1 to 6. So lebih baik kita buat jadual. Okay, so the table is, okay, we put numbers lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so the outcome will be, 1, 1. Okay, 1, 1. Maksudnya dadu yang pertama dapat 1, dadu yang kedua pun dapat 1. Okay, so the outcome is 1, 1 lah. Okay, so this is the outcomes. Kita kena listkan lah semua sekali. 1, 2, second outcomes. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1,
6. So what I'm trying to do now is to list all the outcomes. Macam mana nak buat? Awak kena buat jadual ini. Okay, you have to create this table. Okay, this table show you the outcomes. The first dice, I get 1. The second dice also I get 1. So the outcome is 1, 1, 1, 1. Okay, the first die is 1, the second dice is 2. So 1, 2. So kena buat jadual ini lah. Okay, tak ada cara lain lah. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. So ini adalah semua outcomes. So kena buat ni lah. Tak ada cara lain lah. Okay, kena buat ni so that you can get the outcomes for this experiment. Okay. So, question asks for probability of the sum of score on the 2 die is 5. So, probability sum of score is 5. Okay. So, based on this, we know that the total numbers of sample space is berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, total outcome is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. I forget. 5, 1. Here got 5, 1. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5, 5. 5, 6. Tercicir yang nombor 5. So all together we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times 6, 36. So we have 36 outcomes. Ada 36 outcomes. So how do you get the outcomes? You have to do this table lah. Otherwise, how you know the outcomes? You have to do this table lah, to find out the outcomes of this experiment. Okay? Ada masalah tak untuk hasilkan outcomes ni? Faham tak ini? Outcomes. Untuk dapatkan dia punya outcomes. Untuk eksperimen ni. Eksperimen ni kita buat apa? Kita lontarkan dadu. Dadu ni ada nombor 1 hingga 6. Kita lontarkan dadu. Bukan 1, 2 dadu. So dia punya outcome ada 36 outcomes. Okay. Do you understand? You have to know how to create this table lah to find the outcome. Hasil daripada eksperimen ni lah. Faham tak ini?
Faham tak yang ni? Dan untuk ini kita tak guna cara tree diagram lah. Sebab kalau tree diagram nanti susah lah. Seperti yang saya cakap tadi lah. Understand tak this one? Understand now? Okay, thank you, Ching Hui. Okay, so out of 36, okay, so total outcome is 36 lah. Okay, the formula is probability A is equal to numbers of A over the total outcomes lah. So 36 is the sample space lah. Semua outcomes yang mungkin adalah 36. Okay, dia nak apa? Dia nak sum of score is 5. Daripada 36 outcomes ni, kita nak dia punya sum, the total of the score is 5. Score kita tengok lah, ini score 1, score 1. 1, 2. So kita tengok, okay, ini, okay. So, the sum is 5, is this one. This one. Sum kan? Sum. The sum of score is 5. Lagi apa? 1, 4, sum is 5. 2 dengan 3, the sum is 5. Apa lagi? Yang sum dia adalah 5. Daripada semua outcome ni, 3, mana lagi yang yes, 3, 2. Lagi? 4, 1. 4, 1. Ada lagi? That's all, isn't it? Okay, that's all. So, 4 lah. Okay, 4 over 36. Okay, ada 4 sajalah. Okay, yang sum of score is 5. Out of 36 outcomes, hanya 4 sajalah yang dia punya sum of score is 5. Lepas tu you kecilkan lah. Answer is what? 4 over 36, answer is what? One over 9. 1 over 9. Yes, very good. Okay, so you need to know lah how to do this table lah to find the outcomes when you roll a dice or you toss a dice. You kena tahu lah this is the outcomes. Untuk okay, ini apa? Ini coin. Kalau coin kita akan gunakan tree diagrams. Lebih senang. Okay, untuk coin kita guna tree diagrams. Untuk dice kita guna jadual. Okay, so you need to know lah how to do tables for the dice to find out the outcomes and also the tree diagrams to find out the outcomes. Kena tahu lah. Okay, next. C. There are 8 pieces of kuih seri kaya and n pieces of kuih lapis on the plate. Sama select a piece of kuih at random. The probability is that Sama chooses a piece of kuih lapis is 3 over 7. Find the value of n. Okay, so given probability of choose kuih lapis is 3 over 7. Okay, probability A is equal numbers of A divide sample space. Okay, so numbers of A. Numbers of A di sini adalah event A lah. So the event here is choose kuih lapis. So how many kuih lapis? 8 pieces of kuih seri kaya, n pieces of kuih lapis. So how many kuih lapis? How many kuih lapis? Eight pieces of kuih seri raya, n pieces of kuih lapis. So how many kuih lapis? N lah. N pieces. So kita guna n lah.
Okay, so N, then total ada berapa? Total we have 8 plus N. So 8 plus N. Ini total dia lah. Sebab kita kena guna formula dia. Bilangan probability of A equal to bilangan A divide with the sample space total. Okay, so for this one, the probability of choose kuih lapis is the numbers of kuih lapis is N over total is 8 plus N. So equal to 3 over 7. So you kena tahu buat inilah. Okay, lepas tu you tahu selesaikan lah. How to simplify this one? How to solve this one? 8 over 8 plus N. Cross multiplication lah. Cross multiplication, so you have 3 times 8 plus N equal 56. 3 times 8 plus N equal 56. So 8 plus N equal 56 divide 3. Bawa ke kanan, so bahagilah. So equal to 8 plus N equal to 56 divide 3 berapa? Salah tulis ni. Kuih lapis berapa tadi? Berapa kuih lapis? N. N. Salah tulis saya. Tadi padam. Tadi dah betul lah. Lepas tu padam. Padam, lepas tu buat salah pula. Okay, so the numbers of kuih lapis is N. Okay, so N, then cross multiply. So you have 7N equal, okay, kena darab lah. 3 times 8 plus N. Kena darab pun, kena darab dengan betul lah. So 7N is equal to, this one you have to expand. So 24 plus 3N. So this one bring to the left hand side. So 7 minus 3N equal 24. 4N equal 24. N equal 24. Divide 4. So N equal 6. Itulah cara dia. Okay, last questions. Kita try last questions. Towns M has a population of 10,000 people. If a resident is chosen at random, the probability of choosing a senior citizen is 2 over 5. How many senior citizens live in Towns M? So probability of choosing a senior citizen is probability choosing a senior citizen is 2 over 5. So guna formula ni lah. Probability of A equal to numbers of A divided with the numbers of sample space. So, senior citizen. Do you have the numbers of the senior citizen? Do you know how the numbers of senior citizen? No. Okay, so katakannya X lah. The senior citizen, the numbers of senior citizen is X. So I write here lah, X is numbers of senior citizen. Okay, over. Okay, sample space. Total berapa? Populations. 10,000. 10,000 lah. Semua sekali ada 10,000. Equal to 2 over 5. So you need to know how to write this lah. Okay, the probability of senior citizen is equal to 2 over 5. This is given.
the probability of senior citizen is equal to the numbers of senior citizen divided with the total population. Okay. Then cross multiply lah. So we have 5x equal 20,000. So x is equal to 20,000 divide 5. So berapa? 4,000. 4,000. Okay, 4,000. Can you understand? Any questions? No. No. Okay, so you need to remember now this chapter, what we learned. This chapter, what we learned is, okay, for simple probability lah. Okay, you need to know lah what is sample space, what is event, what is the formula to find the probability, and what is the formula to find the complement of the probability. Okay, so thanks for join our class today. I hope you learn something today. Kalau nak ulang kaji, boleh tengoklah YouTube ke apa ke. Okay, so thank you. So see you next week. Terima kasih kerana dapat join kita hari ini. Thank Harap you, sir. membantu. Thank you, Dahlia. Okay, thank you, Chin Hui.